ਕਰਵਾਈਏ। ਵਾਈਕਾਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਵਾਈਕਾਟੋ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਟਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕੀਪ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੋਰੇ ਨਾ। Sat Sri Akal, good morning, Paji. It's a pleasure to be here, and thank you for Excellent. having me on. ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਕਿਰਨਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਬੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। Paji, I'll try my best. ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ। A little bit of history on myself. Yes. I was born up in England. ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ my parents. My dad was studying. Excellent. So ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ। And then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ। That's pretty much all I remember. ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ। So you've been all over the place. Yeah, I guess, but most of my life probably Canada is probably home to me, and that's what I remember. Excellent. But this is probably the best place I've been here in New Zealand, primarily Wonderful. Hamilton. I love this place. ਵੰਡਰਫੁਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ the way it should be. ਅੱਛਾ ਕਿਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਬੜੀਆਂ ਟੌਪ ਰੈਂਕਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਲਗਟਨਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। Yes, ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। And so with us also just recently this year, Heather White, we just have been al Julia, and another Terry, girl Terry with an I. Yes. Between Terry and Heather, the bitch, they probably have about 45 years of experience. So, and probably about 50 awards between them. So, ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀ, when I ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹਦੀ background ਸੀ ਮੇਰੀ IT ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ Adobe ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੀ। Big software company, most people know them from ਜਿਹਦੇ PDF ਜਾਂ Photoshop ਹੁੰਦੀ। ਜੀ। So when I came here, I mean, I had good sales experience. Very good. But I thought, it's always good to learn from somebody who's already done it. Excellent. Terry ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। So that's why ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, like ever since I've been working with him, he taught me a lot in terms of how to deal with real estate. It's a little bit different software than all. Because over there, basically, it was large companies that I used to work with. I was covering New York and New Jersey. But ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, it was quite a bit different, right? And the results are quite different. But it's been great. ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ honest ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, like I try as hard as I can to be honest and straightforward. Well done. And to be honest with you, that's something also I learned from Terry. Not everybody, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, but at least ਜਦੋਂ honesty ਹੁੰਦੀ ਆ, in the end ਜਦੋਂ result ਮਿਲਦਾ ਆ, generally people are very happy with it. Wonderful. Well said. Now let's talk about the new trends in real estate industry, especially in Waikato or whatever you feel like countrywide. ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੇ ਹੇਅਰ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂ ਬੀਤੇ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਫਰਸਟ। Yeah. There's a lot of benefits as well. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, there's government grants. I mean, that's a lot. But those types of things, to be honest with you, we keep that to the professionals like the banks and the mortgage brokers. ਜੋ ਵੀ ਯੈਸ। ਤੁਹਾਡੀ situation ਹੋਗੀ financially, I mean, I can give you advice on that, but realistically, that's a conversation to have with your mortgage broker. ਯਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਜੀ। that's when somebody will come to me and say, ਭਾਜੀ, ਓਕੇ here's my situation. ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂ $1 million ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੀ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, and that's when I start my work and help you achieve ਬਹੁਤ the result ਬਹੁਤ that ਵਧੀਆ। you're looking for. ਓਕੇ, ਸੋ what sort Yeah. of paperwork they should bring it to you? So what's that? ਸੋ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਫਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਐਟ ਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਯੂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੁੱਡ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, I can put you in touch with somebody. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 2-3 mortgage broker ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। but ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ। it's probably not a good time yet still to be looking. ਅੱਛਾ The ਜੀ। problem is, ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਯੈਸ। and you've spent a lot of time looking at ਹੂੰ। properties that are outside of your budget. ਜੀ ਜੀ। Um, so ਕਿਰਨ, yeah, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕਾਇਆਂਗਾ ਉਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। To be honest with you, the one question, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਕਲੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, the one question ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ, is it a good time to buy or sell? ਯੈਸ, ਆਫ Right? ਕੋਰਸ। That's the $1 million question. ਹੂੰ। But and I will be completely honest here, it's not always roses. It's a great time ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, if you want to upgrade. ਓਕੇ It's a great time for first home buyers. ਜੀ। We touched a little bit ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ government incentives ਹੈ ਵਗੈਰਾ. ਯੈਸ। And it's also a good time for investors. ਹੂੰ। Um, it's not a good time. Like, I have to give the good with the bad, and once again, ਜਿਹਦੀ honesty ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ downsizing ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ retirement ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਚਲ ਗਏ ਘਰੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਆ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ। ਜੀ। How am I doing with my Punjabi, by the way? Oh yes, yes, yeah, you're doing well. That's okay. Okay. For the people that are downsizing, probably not the best market. ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ And ਸਾਹਮਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਡਲਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਉਹ ਘਰੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ yeah, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। yeah, the way I look at it, and ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ experience ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਆ। ਓਕੇ। I upgraded now into a bigger house. I went to a lifestyle property. So it's not like ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਆ, right? ਯੈਸ। ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ, the way I was looking at it, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੀਕ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, maybe $1.50 to $1.1 million ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯੈਸ। Let's just say it was even $1 million, ਜੀ। if I want to be realistic. ਉਹ ਜਿਹੜਾ $1 million ਦਾ ਘਰ, ਉਹ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ।
right? It's come ਅੱਛਾ down a little bit. ਜੀ But ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆ, ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੈਸ 1.3 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਓਕੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ $1,00,000 ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਹੂੰ ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਕੁ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ 1.3 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1.6 ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ right? So that's a little bit hard. ਸੋ And ਇਹ ਸਮੂਥ ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਅ ਸਮੂਥ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ yeah, it's a great time to transition. ਹੂੰ And the other thing is on interest rates ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਓਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ that's right. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੋੜੇ ਕੇ ਘਟ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੂੰ Okay. So the best thing to do is ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ let's say $1 million ਕੱਲ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ, right? ਹੂੰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹੀ $1 million ਦਾ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਕੂਗਾ, ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟੂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਯੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਯੈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ right? So you will benefit on both sides. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ Yeah. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਵਾਈਕਾਟੋ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਾਈਕਾਟੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਟਰਵੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਵਾਈਕਾਟੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਇਨਵੈਸਟ Um, from the investment side, there's two things that I go over with people, right? ਓਕੇ When people are investing, there's two main focuses. ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ? And the second one is ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਿਲਕੁਲ The challenge is ਪੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। And the way I say that and why I say that, ਜੀ if you want positive cash flow, the best place to go is ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਮਰੇ ਓ ਯੈਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? 200 ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। The problem is ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ right? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆ, when the ਜੀ market takes off, those things go up a lot higher than ਓਕੇ the units. But the difference is ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $800 ਦਾ ਰੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਆ versus maybe $600 ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ right? You're obviously going to have a very different cash flow on each one of those, but ਜੀ in the long term, capital gains are going to be a lot more in an individual home. But the flip side is, when incentives ਵੀ ਬਥੇਰੇ government ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ mortgage interest ਵੀ deduct ਹੁੰਦੀ ਆ, capital ਓਕੇ gains that you don't have to hold the property for as long as you used to with an older property. ਯੈਸ But for me, the most important thing is ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, most important thing is what are you trying to achieve? It's not so simple as ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਮੋਰੇ ਲਾਤਾ ਆ, right? And this is one thing that I really picked up from Terry, and ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ business ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, the most important thing is what are you trying to achieve, right? ਅੱਛਾ
ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆ, ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ 2 ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਕੇ parents ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, then we have to look at a property that's going to give you the best capital gains, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। right? You have to have that plan in your mind ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ Yeah, ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ feasibility ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ yeah, ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। that's right. Now we look at maybe a 2-3 year goal, and then we also look at a 5-year goal. ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ before we even go out and look at a property, before we even Yes. list your property. Yep. At least ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਜੀ। Otherwise you're just kind of running around in circles and not really being able to make a decision. One of the most important things is we need to get to an end result, right? And Okay. focusing on just one aspect of it is not going to work. Yes, I agree. And sometimes ਥੋੜੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਈ I know it's not perfect, but the price is right. Now ਥੋੜੀ ਕੁ there's an opportunity ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵਧਾ ਦਈਏ ਕੱਲ ਨੂੰ, because the rules have changed now to put a two-bedroom ancillary flat property there, right? Maybe that's a ਜਿਹੜੀ great option for you, right? extension and dwelling ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੌਂਸਲ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਆ। Yeah, but even the rules behind that have changed now as well. Okay. So it's quite important, and one of the things that is also important is Yes. people do need to be honest when you're coming and talking to me, because I'm going to be honest with you too. Definitely. Right? If and ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਪਈ ਮੇਰੇ ਬਜਟ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਪਾ ਦਿਓ. It doesn't work that way either. But ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਈ there's no point in looking at properties that are 850, and also Yes. if your budget is if you're telling me your budget is 750, now I'm not going to show you properties that are going to sell for 800, and you're missing out on a whole bunch of good properties as well. Right. The one good thing about working with the professionals, we have quite a bit of inside information as well. ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ motivation ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਿ different ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ someone's leaving the country, or somebody's bought at the auctions, for example. Yeah. They have a little bit more incentive to get a deal done. And not every offer is the same. Yes, of course. Conditions we hunde hai. That's something that we need to negotiate as well before we put the offer in. On je tusi cash unconditional offer paunde hai ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਤੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 20 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। And that's something that you do need to understand as well. ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਫਸਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ। Yeah, that's right. And the other thing I get a lot about is the mentality is sometimes the market down here, kei wari media ਚ ਸੁਣੀਦਾ, right? But throw all that out. All that goes out the window, because the reality is the house has a certain value. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਥੋੜੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਥੋੜੀ ਕੁ ਘੱਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ to get a little bit of multi offer. ਉਹਨਾਂ ਦੀ motivation ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੁ ਜਿੱਦਾਂ they want a quick sale. ਜੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ 8,40,000 ਦੀ ਹੋਣਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ 8 ਲੱਖ ਦਾ, there's no point 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, or else you're just going to end up losing the property. Sometimes you just have to give asking price, and that's a good strong offer. That's right. And we try not to focus just on the details, but it's more, like I said, it's the result. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਘਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਜੇ ਘਰ ਆਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ 5,000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ
ਜੀ will you always regret it? ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ Right. ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ That's right. Yeah. And when I bought my first house, that was probably the most important thing. And what I realized is, um, ਜੇ 10,000 ਵੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ easily, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋਗੇ, you're gonna upgrade it because it's like your ਉਹਦੀ little. ਵੈਲਿਊ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ Yeah, you love the house more. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਘਰ ਨੂੰ, right? Yes. And this is always the advice I give. I say, forget about the price. ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਹਦਾ ਆ, right? ਹਾਂ you That's need to your love it job to tell me, ਹਾਂ right? yes ਕਿਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ you'll be happier living there. ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੀ price ਆ, I'll try to get you to the best price, but the reality is, there is also a market price. And that's interesting my job to help you is buy that particular house. ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਯੂ ਬੀਨ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਟੈਰੀਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈਦਰ ਵਾਈਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ 0278547722 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ Yeah. would you love to share some listings at the moment ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ Yeah. The one thing is, actually, that's good that we're actually talking about that. We're actually low on listings because we do have 11 settlements that are happening now. ਘਰ ਵਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕਦੇ ਆ. ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ Yeah, it's a good thing, right? It's a good result for the vendors. ਜੀ The one main difference, and I think the point of difference between our team in particular, on yes ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ listings ਦੇਖੋਗੇ, ਜੀ maybe 80%, 90% ਉਹਦੇ ਤੇ price ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ. ਹਮ Majority of the market out there is probably on by negotiation. ਜੀ Um, and why that's important to me is because doing this every day, when people put a price on by negotiation, the first question ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ is how much do the vendors want, ਹਮ right? And obviously the answer to that is they want as much as they can get. of course ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ The problem, my issue with putting it on by negotiation is ਜਿਹਦੇ buyers ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ fair market value ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਏ, and I'm just using a round number, 8 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. yes ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, there's a lot of market data out there. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ homes.co ਜਾਂ realestate.co ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ estimate ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਜੀ ਤਾਂ 4-5 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣੇ, ਇੱਕ ਲੱਗਣੀ 7,70,000 ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਗੀ 750, 740. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ 740 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 20,000 ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਫਰ ਉੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. So we're negotiating, ਜਦੋਂ 30,000 ਆਪਾਂ ਵਧਾਤੀ ਆਫਰ, we're still nowhere close to a ਜੀ selling price. ਜੀ Right? So my belief is that let's just put a price on there. yes Okay? But it has to be a realistic price, of because course what I've found is the majority of the houses, ਜਿਹਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, they usually get the strongest offer within the first 2 weeks. Right? And you have to be priced right. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ Because what happens is if you put it up too high, ਜੀ the general mentality is, okay, ਜੇ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣਗੀ, at least we have a starting point. ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 20-30,000 ਦੀ ਆਫਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ No one's going to come to you at 720 because it is Mm. offensive. ਜੀ
And to maintain the value, and I know it's not something that all vendors like, but buddy, can we try for 850? There's no ਅੱਛਾ point, ਹੂੰ right? Because I know that the fair market value is 800,000. ਯੈਸ Up at 3-4 hafte ਲਾ ਕੇ, in the end, you're still going to have to price it at 799, but we're losing a lot of the interest. ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ, the problem what happens is ਜਦੋਂ price ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ to be honest, the time is what I give. That's ਹਾਂ not really my issue. ਯੈਸ I'm willing to give you guys as much time as we want. The problem happens is ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਈ ਆ, the market ਹਾਂ price 8 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣਗੀ, all you're ਯੈਸ doing is helping the neighbor sell. ਜਿਹਨੇ 3 ਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8.5 ਸੀ, ਆਹ ਵੀ ਯਾ ਜਿੱਦਾਂ they same always they type of always keep house, an ਇਹ eye 8 ਲੱਖ ਦਾ ਆ. yeah Yeah, yeah I'm ਨਾ here ਨਾ just to protect the value of your property. yes yes ਨਾ ਥੈਂਕ And ਯੂ ਬਹੁਤ And the ਵਧੀਆ best ਗੱਲ ਹੈ opportunity, the best opportunity to sell it at a maximum price is in a multi-offer. ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਓਕੇ ਤਿੰਨ offer ਆ ਜਾਵੇ, ਹੂੰ right? I'll give you an example. Like yesterday, there was a property that sold in Hillcrest. ਅੱਛਾ It was priced very aggressively. I just want to make sure I got the numbers right. ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ offering price ਲਾਈ ਸੀ 849. ਅੱਛਾ Okay. ਜੀ Um, that's good value for the property. But it was a fair value. The owner yeah in said that to us, area hey, inne ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, it helps us get to the next step. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ wonderful ਸਾਨੂੰ 8.5 ਲੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, mm. ਜਿਹਦਾ ਅਗਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, it allows us to do that. yes With that price, they ended up with 6 offers, and mm. the selling price was over 880,000, wow right? mm. So 30,000 asking price to ਵੱਧ ਗਏ. But the ਜੀ problem is, if you start at 899, I think maybe ਇੱਕ offer ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ, 8,40,000 ਤੋਂ ਜੀ 8,30,000 ਦੀ, right? Because that's ਬਿਲਕੁਲ probably about where they would have been thinking. ਜੀ But that's a lot of the conversation that we have. Like when you're appraising your house, yep it's even not the about what negotiation I think the house is worth. Yeah, yes and you have to trust me to be strong. Like my yep belief is, jo vi ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, I'm a ਜੀ stronger negotiator than the person looking to buy the house. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ Right? You have to believe me when you hire me, and you have to trust me that I'm going to maintain the value of your property. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ Right? And that's a conversation that we have. And there's a lot of tricks and tricks of the trade, ਜੋ ਵੀ yes ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, just to maintain the value. And I have to stay yeah strong at that number. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਪਈ yeah ਭਾਈ 8 ਲੱਖ is a good price for this house, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ I ਕੰਮ ਆ have ਯੂ to ਡੂਇੰਗ ਇਟ believe ਐਵਰੀ it. ਡੇ yeah Yeah. And it's so and you do see it on the, a lot of when you see it on by negotiation. yep What do the owners think? What do buyers come in and think? There's two things. One is that the owner wants too much money, mm. right? That's usually the first thing. And the second thing is, sometimes it's the agent who's scared to tell the owner that the price is too high, or they give them too high of an appraisal, mm-hmm. right? yes Then it is just wasted effort. And from the vendor's standpoint, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ open home ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹਫਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, yeah right? ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੀ right? You want to make sure that it's going to sell. Otherwise, what's the ਬਿਲਕੁਲ point of doing that for 1 month? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਈਕਾਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਈਕਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਵਾਈਕਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਟਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਟੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ TERI ਵਾਲੀ ਟੈਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੁਣੀ ਆ ਵਾਈਕਾਟੋ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਟਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ Yeah. ਫॉर योर टाइम। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Yeah, I mean, to be honest with you, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ 2, 3, 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, right? It's Of course. endless, and I love talking about real estate. Um, the one thing that is quite important, talk to a professional Yes. before you go out and do anything. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੋਣਗਾ ਜਾਂ ਜੀ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੋਣਗਾ. ਜੀ। It's, Even you know, even we for have a just lot of even professionals. for just appraisal. Just for appraisal, ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, right? Before you want to bring Yes. it to market. Yep. The most important thing is to get your money back for what you spend. Yes. And ਬਿਲਕੁਲ there's some things that you can do ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਗਾ ਪਰ 15-20,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦਾ ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, you might not only get about $10,000 back. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। So before you even do any of that, like we have a lot of tradies that we work with, a lot of professionals that can give you advice. ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ. Before you even do any of that, it's not bad just to even have me in there just to have a chat with you. excellent. And I am pretty straightforward. I am pretty honest. I'm not going to put a lot of pressure on you. We all know you. It's just a matter of knowing, like I'm passionate about this. I'll give you all Yes, the information that you need. exactly, exactly. And if I can help you in any way, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, you'll come back to me if I do an honest job and if I give you honest advice. And that's my belief. I can tell my people, Kirn Parmar ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆ। Well said. Thank you very much, Kirn. And Thank we you, will catch buddy. up next time. And we'll try our best ਕਿ next time ਜੋ ਆਪਾਂ office ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, because Diwali coming up and also Punjabi language week coming up in November. So Yep. we might come around sometime and we will take some video clips of you in your office and with your team, of course. Thank you Yeah, very much that'd for be your time. great. No, thank you so much. And this is Wonderful. a lot of fun. Wonderful. Singh B, All Kirn right. Parmar ji, SSA, and Harmanpreet Singh. Thanks, Kirn Parmar, for your valuable information for investment and new home buyers. Well done. Kirn Parmar, keep up the good work and keep up the spirit. Well done. Yeah. Thank you so much. Wonderful. And Thank you. Thank you. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, and I ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ appreciate ਜੀ। all the kind words. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਰਨ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਟਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਬੋਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਹਾਊਸ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲਗਟਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ 021-854-7722 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਟਨਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ।